Hello student, this is your Pritam sir. Today I am starting another new chapter from your science book and this is the chapter 8 and the chapter name is cell structure and function. Cell structure and function. So shall we start the chapter? Here is the chapter below. You have already learned that things around us are either living or non-living. আমাদের চারপাশে যে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো দেখতে পাচ্ছি বা যাই দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগই আমাদের লিভিং এবং বেশিরভাগ আমাদের কি আছে নন লিভিং। Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? তুমি কি এই ফাংশনগুলোকে একটু লিস্ট আউট করবে? Different set of organs perform the various functions you have listed in this chapter. You shall learn about the basic chapter. You shall learn about the basic structural unit of organ, which is the cell. তাকে আমরা কি বলি? সেল বলি, যার একটা বেসিক একটা ইউনিট স্ট্রাকচার থাকে। সেল মে বি কম্পেয়ার টু ব্রিক এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারি। ব্রিক্স আর অ্যাসেম্বল টু মেক এ বিল্ডিং। ব্রিক্স অ্যাসেম্বল করে মানে অনেকগুলো ব্রিক একসাথে করে আমরা কি তৈরি করি? বিল্ডিং তৈরি করি। সেরকমই সেল আমরা অনেকগুলি সেল মিশ্রিত হয়ে আমরা একটা আমাদের লিভিং থিংস আমাদের তৈরি করছে। সেলস আর অ্যাসেম্বল টু মেক দ্য বডি অফ এভরি অর্গানিজম। এখানে এভরি অর্গানিজম মিনস হচ্ছে কি লিভিং অর্গানিজমের কথা বলা হচ্ছে। সো হিয়ার ইট ইজ 8.1 ডিসকভারি অফ দ্য সেল, সেলের ডিসকভারি। রবার্ট হুক in 1665 observed the slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of a bark of a tree. Cork means হচ্ছে কোনো একটা বোতলের ছিপি যেটা কাঠের থাকে তৈরি এবং সেই সেই কর্কটাকে সে যখন ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে যখন দেখলো, he took thin slice of cork and observed them under a microscope. He noticed the partition boxes or compartments in the cork slice. এর মধ্যে ছোট ছোট কিছু compartments আছে। These boxes appeared like a honey. দূর থেকে এই বক্সগুলোকে বা আমরা যখন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বা সেই মাইক্রোস্কোপিক গ্লাস দিয়ে যখন দেখি এগুলোকে হানির মতো লাগে, হানি কম্বের মতো। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or a partition. Hook means হচ্ছে রবার্ট হুক coined the term cell for each box. প্রত্যেকটা বক্সের জন্য যে উনি যে টার্মসটা ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে সেল। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cell. এবং এইখানে রবার্ট হুক যেটা দেখলো যে এখানে রবার্ট হুক যে কর্কের মধ্যে যে সেলগুলোকে দেখতে পেল সেই সেলসগুলা ইন দ্য কর্ক আর অ্যাকচুয়ালি সবগুলি হচ্ছে মৃত মানে ডেড সেল। Cell of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. Every little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today, we know a lot about cell structure and its function because of the improved microscopes having high magnification. Now here it is 8.2, the cell. Both bricks in a building and the cells in the living organism are basic structural unit বলা হয় তাদের দুজনকে। The buildings, though built of a similar blocks, have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world এর মধ্যেও organisms differ from one another but all are made up of cell. তারা আমরা অর্গানিজমগুলো বিভিন্ন রকমের হতেই পারে কিন্তু সবাই আমরা সেল দিয়ে তৈরি। Cells in the living organisms are complex living structure unlike non-living bricks. Now go to the next chapter, next page. The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by unaided eye. মানে আমরা খালি চোখে আমরা দেখতে পারি যে একটা এগ
অফ এ হ্যান্ড, সেটাকে আমরা খালি চোখেও দেখতে পাই, সিঙ্গেল সেল এটাও। Now 8.3, organisms show variety in cell number, shape and size. How do scientists observe and study the living cell? সায়েন্টিস্টরা কি করে লিভিং সেলটাকে অবজার্ভ করেছে? They use microscopes which magnify objects. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. There are the millions of living organisms. They are of different shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. চলো আমরা কিছু পড়ে নিই। First of all, here it is number of cell. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? The number of runs into billions and trillions. এখানে সেল বিলিয়ন্স থেকে ট্রিলিয়ন্স পরিমাণে আছে। Human body has trillions of cells which vary in shapes and size. Different groups of cells perform a variety of functions. এখানে নিচে ইয়েলো বক্সে দেওয়া আছে a billion is a thousand million, বিলিয়ন বলা হয় থাউজেন্ড মিলিয়নকে, a trillion is a thousand billion, ট্রিলিয়ন হচ্ছে থাউজেন্ড বিলিয়নকে বলা হয়। Now go to the next column. Organisms made of more than one cell are called multicellular. যে অর্গানিজম একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি থাকে তাকে বলা হয় মাল্টিসেলুলার। মাল্টি মিন্স মেনি, cellular means cell. Organisms that number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the function of the organism. You will surprised to know that an organism with billion of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg. যখন কোনো কিছু যে কোনো অর্গানিজমে সবারই সিঙ্গেল সেল দিয়ে তার প্রথম শুরু হয়, তারপর আস্তে আস্তে মাল্টি সেলুলার হয়। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এখানে এগ, যেরকম এখানে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল সেল হুইচ ইজ দ্য ফার্টিলাইজড এগ। যখন ফার্টিলাইজড এগ হয় তখন এটা সিঙ্গেল এগ থাকে, সিঙ্গেল সেল থাকে। The fertilized egg cell multiples and the number of cells increase as the development process. Look at 8.3. A and B দুটো ফিগার আমাদের যেটা আছে, both organisms are made up of a single cell, সেটাকে বলা হয় অ্যামোবা। The single cell organisms are called unicellular. Unicellular, uni means one, cellular means again cell. A single organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. A single cell organisms like কি থাকে আমাদের অ্যামোবা, এখানে এক্সাম্পল গুলো অ্যামোবা ক্যাপচারস এন্ড ডাইজেস্ট ফুড। অ্যামোবা কি করে তার খাবারটাকে ক্যাপচার করে এবং ডাইজেস্ট ফুড করে, রেসপায়ার করে, এক্সক্রিয়েট করে, মলত্যাগ করে, গ্রোজ বড় হয় অ্যান্ড রিপ্রোডিউসেস এবং তার থেকে আরও বাচ্চা জন্ম দেয়। Similar functions in the multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming the different tissues. Tissues in turn from the organ. Tissues থেকে আবার কি তৈরি হয় আমাদের অর্গান তৈরি হয়। Now here is a shape of cell. সেলের শেপটা কিরকম? Refer to figure 8.3. How do you define that the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape of the appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape. Amoeba definite shape নেই। Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. Observe the projection of varying lengths protruding out of its body. These are called the pseudopodia. এখানে পিটা সাইলেন্ট, এটাকে বলা হয় pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet, false feet, যেটাকে বলা হয় pseudopodia means হচ্ছে false feet. As you learned in class 7, this projection appear and disappear as amoeba moves or feed. Next, go to the next column. A white blood cell, that is WBC, in human blood is another example of a single cell which can change its shape. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence.
What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles, and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific function. Generally cells are round, সেলসগুলো round থাকে, spherical থাকে or elongated থাকে. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. The nerve cell receives the transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Can you guess? তুমি কি বলতে পারবে which part of the cell gives its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cell of plants and animals. If membrane provide করে shape আমাদের shape of the cell of a plant and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. It gives shape and rigidity to this cell. Bacterial cell also has a cell wall. Size of cell. The size of cell in living organisms may be as small as millionth of a meter, micrometer or micron, যেটাকে বলা হয়, or may be as large as few centimeter. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unad eye মানে বা আনেড আই মানে হচ্ছে খালি চোখে আমরা দেখতে পাই না. They need to be enlarged or magnified by the microscope. Microscope দিয়ে এটাকে একটু enlarge করে আমাদের তাদেরকে দেখতে লাগে. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measuring সেটা হচ্ছে 170 mm মানে millimeter into 130 millimeter পর্যন্ত. This is the egg of an ostrich. সেটা হচ্ছে ostrich's egg. Next, the size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those in a rat. এটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমাদের rat থেকে অ্যানিমালের শরীরে সেলটা বড় থাকে. The size of the cell is related to its function. For example, nerve cell, both the elephant and the rat are long and branched. They perform the same function, that of transferring message. তাদের দুজনেরই এই নার্ভ সেল কি কাজ করে? তাদের মেসেজগুলোকে ট্রান্সফার করতে সাহায্য করে. মেসেজ মানে কি? পায়ে ব্যথা পেলে সেটা মাথায় গিয়ে পৌঁছে, ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে, আরে আমার পায়ে ব্যথা লেগেছে, সামনে কোনো আগুন, আমরা এগিয়ে যাবো না, সেটা আমাদের নার্ভ সেল এটা ফিল করে, সেটা আমাদের ব্রেনে গিয়ে পৌঁছায়, ফাংশন করে. Now 8.4, that is cell structure and function. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation, and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specialized function. For example, roots help in the absorption of water. গাছের শিকড় জলটাকে ক্যারি করে নিয়ে গিয়ে সে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পৌঁছে দেয় গাছের. Helps in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7, are responsible for synthesis of food. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. প্রত্যেকটা অর্গানে আমাদের smaller part দিয়ে তৈরি, সেটাকে বলা হয় কি? Tissues বলা হয়. A tissue is a group of similar cells performing a special function. Perry realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of a cell. The cell in living organism is the basic structural unit. সেটাকে বলা হয় basic structural unit. Now here the parts of the cell, that is 8.5. এবার parts of the cell এর মধ্যে হচ্ছে প্রথম পার্টটা হচ্ছে cell membrane. The basic components of a cell are the cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. আবার plasma membrane সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি. The membrane separates cell from the another and also the cell from the surrounding medium. This plasma membrane is porous and allows the
movement of substance or materials both inward ভিতরের দিকে এবং বাইরের দিকে outward. Now go to the same column below the line, below the box. The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by the another thick covering called the cell wall. The central dense round body is the center is called the nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called কি cytoplasm. Cytoplasmটা হচ্ছে একটা jelly-like substance. সেটা কার মধ্যে থাকে, এটা jelly-like substanceটা থাকে between nucleus আর cell membrane এর মাঝখানে থাকে, সেটাকে বলা হয় cytoplasm. You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plant cell need protection against the variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to this variation because they cannot move. তারা move করতে পারে না. Cell can be observed in the leaf peel of Tradescantia, Elodia or Royo. You can prepare a slide as in the case of onion. Pehli asks Bujo if he can also observe animal cell. Pehli বুজোকে জিজ্ঞেস করেছে সে animal cell এর প্রতি কোনো আইডিয়া আছে কিনা. Next. Cytoplasm. Now, it is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organ cells of cell are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. পরবর্তী ক্লাসে এগুলি সম্বন্ধে আরো ডিটেইলস পড়তে পারবে. Now হচ্ছে নিউক্লিয়াস. It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the structure of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. This membrane is also porous and allows the movement of the materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. In addition, nucleus contains thread-like structure called সেটাকে বলা হয় chromosomes. These carry genes and helps in inheritance of transfer of characters from the parents to the offspring. এই জিন্স ক্যারি করে আমাদের তার মা বাবার যে গুণাগুণ থাকে বা তার দাদুদের মানে আমাদের লাইফ সাইকেল অবধি আমাদের জিনটা থাকে, জীবিত থাকে, সেটা বাচ্চাদের মধ্যে চলে আসে সেই গুণাগুণগুলো. ট্রান্সফার of characters from the parents to the offspring. The chromosomes can be seen only when the cell divide. এই ক্রোমোজোমকে দেখা যায় সেলকে ডিভাইড করলে. Nucleus, in addition to its role in the inheritance, act as control center of the activities of the cell. The entire content of the living cell is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. Now, go to the next page. This is the last page. While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? দেখতে পেয়েছো? It is called vacuole. Yes, আমরা দেখতে পেয়েছি এটাকে বলা হয় vacuole. It could be single and big as in an onion cell. Check cell have a smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cell. Vacuoles in animal cell are much smaller. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of leaf cell. These are called plastids. They are of different colors. Some of them contain green pigment called
ক্লোরোফিল। মাঝে মাঝে কিছু কয়েকটা থাকে তাদের গ্রিন পিগমেন্ট থাকে, তাদেরকে বলা হয় ক্লোরোফিল। গ্রিন কালার্ড প্লাস্টিডস আর কল্ড ক্লোরোপ্লাস্ট। গ্রিন কালার প্লাস্টিডস তাদেরকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট। They provide green color to leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for the photosynthesis. ফটোসিনথেসিসের জন্য এই ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্লোরোফিল আমাদের খুবই জরুরি একটা সাবস্টেন্স। 8.6 Comparison of plants and animal cell. If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plants and animal cell. Observe that the plant and animal cell carefully. Figure 8.7 AB. Let us tabulate the similarities and the distinguished features of plants and the animal cell. Only a few features are mentioned. এখানে কয়েকটা ফিচার্স এখানে মেনশন করা আছে। You may add more in the table 8.1. তুমি আরো 8.1 এ কিছু অ্যাড করে নাও। So here I conclude the chapter, and now we go to the exercise. So first of all, indicate whether the following statements are true or false. A number, unicellular organisms have one cell body. So answer will be true. Answer will be true. Next, B number, muscle cells are branched. Answer will be false. Answer will be false. Next, the basic living unit of an organism is an organ. That is, answer will be false. D number, amoeba has irregular shape. That is true. So again I repeat the answer. A true, B false, C false, and D again true. So here I conclude the chapter. No more for today. Further any assistance, go through, read the book very carefully so that you can get easily answers in your coming examination. Thank you so much. See you in the next class.